So guys, good evening everyone. I hope you can see me and I hope you can hear me well. So I'm sorry for being a little bit late. So let's start our lesson. Okay, so I'm opening presentation. So let's start. Today's topic, the topic of today's lesson is called testing. Testing, це зрозуміло, що це таке, це тестування. Тобто сьогоднішня тема в нас буде присвячена саме тестуванню. Testing. Okay. We have the 7th lesson today. We've already had 7 lessons. And it's not so many left, so there are not so many left. So I hope you enjoy our lessons and you just take as much as you can from our lessons. Okay, so let's start. We're gonna start with a warm up. Good. So let's read the quote. As usually, we have some quote, and we need to discuss it. So. Just a second. So, let's read this quote. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You are going to look like you have magic powers compared to everybody else. Okay, I'm sorry. I have my necklace fallen down. So, the programmers of tomorrow are the wizards of the future. You are going to look like you have magic powers compared to everybody else. So, do you like these words? What do you think about this quote? I will translate it to you if someone needs to translate it. I will do this now. So, програмісти завтрашнього дня, тобто програмісти майбутнього, це чарівники майбутнього. Ви будете виглядати так, ніби у вас є якісь надзвичайні сили порівняно зі всіма іншими. Тобто ви будете виглядати як якісь чарівники, так, в майбутньому. Ось. So, what do you think about this quote? Do you like it? And maybe someone knows who this quote belongs to. Maybe someone will tell me who this quote belongs to and who said this. Maybe someone heard these words. So let's just try to guess. Okay. So, agree. Everybody agrees with this quote. Okay, that's very nice. And we have the question. First of all, yes, we have a question. Do you agree with it? A lot of people say that they agree with this quote and they like this quote, I guess. So, yeah. So you think that it's true, and I also think that it's true. I agree with this quote and I like it. The next question. Do you think that the programmers in the near future will be even more in demand than now? So do you think that programmers in the near future will be even more in demand than now? Тобто, чи ви думаєте, що програмісти в найближчому майбутньому будуть ще більше в попиті, ніж зараз? To be in demand – це бути в попиті. Та річ, на яку є великий попит. Okay, so tell me, do you think that the programmers in the near future will be even more in demand than now? What is your opinion about this? What can you say? Yes, agree. Okay, 50-50, yes, of course. I'm not sure. Of course, difficult to say. I'm not a programmer. Okay. Oh, someone even has written who this quote belongs to. Very nice. We will go to this part soon. Okay. Yeah, this quote belongs to Gabe Newell.
That's correct. Someone just has written this in our chat. This quote belongs to Gabe Newell. He was an American businessman, and he was the president of the video game company Valve. It's called Valve. Maybe someone heard about this company. So he's a very famous businessman, and he was very rich and very, very famous. Okay, so let's move on to the next question. What IT fields will be the most advantageous in about 50 years? What IT fields will be the most advantageous in about 50 years? The most advantageous, тобто матиме найбільші переваги. Які сфери IT матимуть найбільші переваги приблизно через 50 років. What is your opinion? What IT fields will be the most advantageous in 50 years? In about 50 years. Okay. Testing. Okay, that's. I think that that might be the right answer, but we can't know for sure. But we just only can guess about this. Still, let's try to guess. Embedded machine learning and AI, programmers, the fields that require creativity. Okay, game development, artificial intellect. Okay, there are so many answers, and I think that all of them might be the right answers, because we can't say for sure what's going to happen in 50 years. We can only just talk about this and try to guess. I think anyway, IT field will be popular. I'm just sure about this, but we can't say for sure which IT fields will be the most popular. We just can see this in the future. The next question. So do you know who this quote belong to? Who these quotes belong to? What do you think of this person? Okay. Does someone know Gabe Newell, the person who said this quote? Does anybody know him? Does anybody know anything about him? Maybe someone can tell me an interesting fact about this person. Maybe you have heard something interesting about him. Any ideas? Does anybody know this this person, this businessman? Okay. Yes, there are not so many answers, but still, he was very, very famous because he studied in Harvard University. Then as I remember, he dropped out of it because he started some business with Bill Gates, if I'm not mistaken. Yeah, so he was very popular and reached at some period of his life. So let's move on. Oh, very nice. One more quote. I thought that we're gonna move on to vocabulary, but we have a quote here again. Let's have a look at it. If you can't describe what you are doing as a process, you don't know what you are doing. We have already had this quote. I think everybody remembers it, that at one lesson, I don't remember at what exactly, but we had this quote and we talked about it, but this one is much bigger, so let's read it. You must be a constructive schizophrenic. Be clear about the difference between your role as a programmer and as a tester. The tester in you must be suspicious, uncompromising, hostile, and compulsively obsessed with utterly destroying the programmer's software. The tester in you is your Mr. Hyde, your incredible Hulk. He must exercise what Gruenberger calls low cunning.
Okay, that's actually a huge quote. There are so many different interesting words, I guess. Some people found new words in this quote. Let's just try to translate it, and then you will write in the chat, what do you think about this? What do you think about these words? We've already heard the first part. Якщо ви не можете описати, що ви робите як процес, ви не знаєте взагалі, що ви робите, так? Ви повинні бути конструктивним шизофреніком. Ну, тут так прямо і сказано, так? Бути чітким, тобто висловлювати чітко різницю між своєю ролью як програміста і як тестувальника. От саме тестувальник в тобі повинен бути дуже підозрілим, якимось підозрілим. Далі безкомпромісним ти повинен бути. Далі злим, таким ворожим, hostile – це ворожий, злий. І компульсивно озабоченим, obsessed with – це одержимий. Компульсивно одержимим руйнуванням, повністю руйнуванням програмного забезпечення якогось програміста. Значить, тестувальник в тобі – це твій містер Гайд, твій неймовірний Халк, така метафора тут. Ти повинен постійно тренувати те, що Грунберг називає low cunning – це такий, якби, розумний, але морально поганий і нечесний до інших. Тобто low cunning, that's what it is. Low cunning means clever, educated maybe in some way, but morally bad and dishonest with others. That's what low cunning means. It's a very big quote. So what do you think about this quote? What can you say? Wow, owner biggest game player. Okay, he was working. Okay. So guys, what do you think about this quote? There's no reaction to it. Like, do you like it? What do you think about these words? Do you think that's true or no? Okay, good words. Good. So, no one else wants to tell us anything. Okay, so let's move on. Purely, okay. Very extreme point of view. Yeah, some controversial points just coming up. He's sick. Okay. Okay. Let's move on, guys. We're gonna move on to the vocabulary. Our favorite part and the longest part in our lesson. We always spend a lot of time on this part, but still we need it. It's very important and useful for you. There are a lot of new words today, as usually. So the first word, appropriate. Appropriate. It means suitable or proper in the circumstances. Appropriate означає підходящий або той, який є правильним в певних обставинах. Circumstances – це обставини. Suitable – це підходящий якийсь, так? Proper – це правильний. Appropriate. Let's have a look at the example with this word. I will talk to boss at the appropriate time. I think it's an easy example, but still, let's translate it. Я поговорю з босом в підходящий час. Okay, the next expression. That code is any code that's never executed, or if executed, the execution has no effect on the application's behavior.
So, that code is a code that's never executed. Тобто це код, який ніколи не запускався. А якщо навіть і запускався, то його запуск не мав ніякого ефекту на поведінку певного додатку, в якому він запускався. Так? Тобто він, можна сказати, без жодної користі, і в ньому не міститься ніякої корисної інформації. Так. Let's have a look at the example. We have never used results of that code. Тобто ми ніколи не використовували результати цього мертвого коду. Неправильного, не те, що неправильного, той, який ніколи не запускається, не виповняється, той, який не є підходящим, не має ніякого ефекту на певний додаток. Okay. Let's have a look at the next word. Debugger, a computer program that assists in the detection and correction of errors in other computer programs. Дебагер, так назвемо його на українській мові, це комп'ютерна програма, яка допомагає у виявленні і виправленні помилок в інших комп'ютерних програмах. Так. Можливо, хтось вже чув це слово, можливо, хтось ще не чув. В будь-якому випадку воно часто використовується. Debug, a process running on a remote computer. Debug, a process running on a remote computer. I think that there is a small, I'm sure there is a small mistake, technical mistake here. Here should be S. S is missed here, and I couldn't correct it because I don't have any access to the presentation, and I can't correct any mistakes here. So I'm just telling you that here should be debug is a process running on a remote computer. Okay. Let's move on. Backward compatibility. Backward compatibility. A hardware or software system that can successfully use interfaces and data from earlier versions of the system or with other systems. Okay, so let's translate it. Backward compatibility. Okay, so зворотня сумісність. Це в нас система жорсткого диску або якесь програмне забезпечення, яке може успішно використовувати інтерфейси і інформацію з більш ранніх версій системи або разом з іншими системами. We are continuously releasing new backward compatible versions on our website. Тобто ми постійно випускаємо нові версії зі зворотньою сумісністю на нашому веб-сайті. Continuously перекладатиметься як постійно, регулярно, весь час щось робить. The next one. Explicit. Explicit. Stated clearly and in detail, leaving no room for confusion or doubt. Leaving no room for confusion or doubt. They were, actually, let's translate it first. Explicit – це в нас докладний, якийсь явний, так? Очевидний.
Тут в нас пояснення яке, що explicit – це висловлений чітко, ясно, в деталях, не залишаючи жодного місця для вагань або переживань, так? The next one, let's read the sentence with this word. They were given explicit instructions. They were given explicit instructions. Тобто їм були видані, тут passive voice якраз у нас використовується в past simply. Ось, до речі, добре, що його тут використали, якраз повторимо passive voice. They were given explicit instructions, тобто їм були видані якісь дуже докладні, дотошні, чітко описані в деталях інструкції. Чіткі, докладні, точно висловлені, чітко і правильно інструкції. Okay. Iteration. Iteration, the process of doing something again and again, usually to improve it, or one of the times you do it. So, iteration можна перекласти на українську мову одним словом як повторення, так? Процес повторення чогось. Ось також в мові IT, in the IT language, iteration means a new version of a computer software. A new version of a computer software. That's what this word means in the IT language. But it's also used like повторення або нова версія якогось комп'ютерного системного забезпечення. So, let's have a look at the example. The only difference in the latest iteration of the video game is the change of setting. Єдина різниця між самою ранньою, так, все правильно, самою останньою, самою ранньою версією відеогри – це є зміна налаштування. Okay. Let's move on. Let's move on. The next word, implicit. Secret or hidden, not openly practiced or engaged in or shown or evoked. Secret or hidden, not openly practiced or engaged in or shown or evoked. Implicit в нас пояснюється як якийсь секретний, захований, той, який не використовується відкрито, або не показується на публіку, так, не залучений ні в що, або той, якого evoked – це взагалі відверто визнаний, так? Той, хто є відверто визнаним. Ось. Але в даному випадку це пояснюється як захований, секретний, той, який не використовується часто. Ось. Let's have a look at the example. A manager has the implicit trust of his team. A manager has the implicit trust of his team. So,
Дивіться, в нас implicit може мати два значення взагалі, тобто може бути як захований, так, якийсь секретний, таємничий. Так, в нас є і друге значення. В комп'ютерній сфері, я вже сказала, в сфері IT в нас є значення цього слова. І також в нас ще є одне значення, це як безумовний. Безумовний. Ось. Тобто, або так, безумовний, або там в поясненні avowed, це відверто визнаний, так, безумовний. Тобто є два значення, або навіть три цього слова. В даному випадку в прикладі ми якраз бачимо значення не захований, да, секретно, або там не той, який його не показують, а навпаки, тут в нас це слово використано в сенсі безумовний. Да? Менеджер має безумовну довіру, довіру в свою команду, своїй команді, довіру в своїй команді, має безумовну довіру в своїй команді. Тобто тут воно в значенні безумовний, але також є ще в нього значення. Let's move on. Iterative process is the practice of building, refining, and improving a project, product, or initiative. Okay, iterative process. Ітеративний процес, так він і називається, в принципі, є така назва в українській мові. Тобто ітеративний процес – це процес будування, допрацювання, удосконалення проекту, продукту або якоїсь ініціативи. Let's have a look at the example. Performance improvement is an iterative process. Performance improvement is an iterative process. Тобто, значить, покращення продуктивності – це ітеративний процес. Це як приклад, так? Покращення продуктивності – це ітеративний процес. Let's move on. Feasible. Feasible. Possible to do easily or conveniently. Possible to do easily or conveniently. Тобто, це той, який можливо зробити легко і зручно. Можливий, так? Той, який можна виконати. Okay, let's read the sentence. Is it feasible to finish the work by spring? Чи це взагалі можливо, чи здійсненно це закінчити роботу до весни? Чи це взагалі є можливим? Feasible. The next word. Interact. Interact. I think that a lot of people know this word. I think so. It's not such a hard word. And I think that some of you might know it. And you can use it in your regular life and speech. So let's have a look at what it means. Interact means to communicate or be involved directly. Одним словом, на українській interact – це взаємодіяти. Взаємодіяти. Українською, так, українською мовою. Interact – це взаємодіяти. Або бути завліченим в якийсь процес. The user can interact with the results. Користувач може взаємодіяти з результатами. The next word. Proofreading. Proofreading, it means carefully checking for errors in a text before it is published or shared.
Okay, so let's try to guess what it means. Proofreading. Maybe someone already knows this word. But still, let's just talk about it. Proofreading, одним словом, українською буде перекладатися як вичитка. Так, вичитка. Тобто, дотошна така перевірка помилок в якомусь тексті, перед тим, як він публікується, або перед тим, як ним поділяться десь, так? В якійсь мережі, або будь-де, з кимось поділяться, можливо. Тобто, це вичитка. Let's have a look at the example. Most of the errors were corrected at the proofreading stage. Більшість помилок були виправлені на стадії, на рівні вичитки. Scarce. Scarce. Insufficient for the demand. Insufficient for the demand. Scarce одним словом перекладатиметься на українською мовою. Scarce українською мовою буде як незначний, недостатній. Пояснені тут, знову ж таки, використовується слово insufficient, і воно також буде перекладатися як недостатній для потреби, для того, що потребується, так? Тобто недостатній. Незначний. Details of the mistake are scarce. Тобто деталі якоїсь конкретної помилки незначні. Ось тут слово scarce використане в сенсі незначний. Окей. The next word. Troubleshooting. Troubleshooting. Trace and correct faults in a mechanical or electronic system. Troubleshooting – це в нас слово, яке складається з двох слів, як ви бачите. Таке довге слово англійською мовою. І воно в нас складається зі слова trouble and shooting, yeah? Але до стрільби воно не має ніякого відношення, тому що shooting – це взагалі стрільба, хто знає, але одним словом українською мовою можна перекласти як ось цей вираз або слово з двох слів troubleshooting, вирішення якихось проблем. Trouble – це там проблеми, неприємності, тобто troubleshooting – це вирішення якихось проблем. Okay, let's have a look at the definition here. Trace and correct faults in a mechanical or electronic system. Я вже прочитала, вибачаюся вам. Так. Тут пояснює, що troubleshooting – це виправляння якихось помилок в механічній або цифровій системі. Okay, let's have a look at the next expression. Test coverage. Test coverage. So, test coverage defines what percentage of application code is tested and whether the test cases cover all the code. Test coverage. Ну, якщо дослівно перекласти, test coverage буде перекладатися буде українською мовою перекладатися як test coverage – покрівля для тесту. Cover – це взагалі покривати, накривати щось. Накриття, якби,
для тесту, але в поясненні його складно перекласти на українську мову, але якщо його пояснити, то стає зрозумілим, що це. Тобто ось цей тест coverage, він визначає, який відсоток коду додатку використовується, і чи ось ці тестові кейси покривають весь код. Що таке тестові кейси? Хто знає, я впевнена, що багато хто знає. Тестові кейси – це міра, яка використовується при тестуванні програмного забезпечення. Вона визначається відсотками тестованого вихідного коду програми, результати, передумови, розроблені для конкретного тесту. Ось. Тобто це і є тест-кейс. Це міра, яка при тестуванні програмного забезпечення використовується. Це дуже така важлива частина, так, тестування. Вона визначає відсоток тестового вихідного коду програми, результати, передумови, розроблені для ось якогось конкретного тесту. Let's have a look at the example. When I run the test coverage process again with the new test cases, I get a much more complete report. Коли я займаюся цим процесом покриття тестів, скажімо так, не можу знайти правильне пояснення для цього українською мовою, але ось цей весь процес знову з новими тестовими кейсами. Коли я запускаю ось цей процес з новими тестовими кейсами, я отримую набагато більш завершений, цілісний звіт. Complete – це той, який є завершеним, той, який вже завершився. Report – це звіт. Okay, very nice. So, here we have a very interesting part, job titles. We also had such a part the last lesson, but we had a different topic. We had a development as our topic. Today we have the topic testing, and we will talk about people who are connected with testing in IT. There are different job titles that take part in testing. So we will just go over them. So, the first one, a software quality assurance QA engineer is someone who monitors every phase of the software development process so as to ensure design quality, making sure that the software adheres to the standards set by the development company. Okay. So, Quality Assurance Assistant. Ось цей, інженер, вибачте, будь ласка, інженер, так. Це спеціаліст, який забезпечує якість, взагалі, його діяльність взагалі направлена на поліпшення процесу розробки програмного забезпечення. Він також повинен захистити будь-які програмне забезпечення від будь-яких дефектів і виявити помилки в роботі ось якогось продукту, конкретного продукту, так? Він повинен переконатись, що програмне забезпечення відповідає стандартам, які є заявлені компанією розробників. Так, окей.
So I think that you understand who it is, who is a quality assurance engineer, and what is his role in testing. I hope there are no questions to this part. I hope it's clear for you. Okay. So the next one, quality control specialists. Quality control specialists are in charge of supervising quality control for their organization and troubleshooting quality-related issues as they arise. They also perform quality-related tests to ensure products comply with company and legal standards. Окей. Так, тут в нас помилочка, я одразу вас попереджаю. Тут в нас знов технічна помилка. Її, на жаль, я не встигла, точніше, на жаль, контент-відділ не встиг виправити до початку уроку. І я самостійно не можу виправляти помилки в презентаціях, тому тут повинно бути не comply, а comply. Тут пропущена одна буквочка. Comply – це взагалі дотримуватись якихось правил або виконувати щось, тобто воно має декілька значень. Тут в нас дотримуватися певних стандартів, воно використовується дотримуватись певних стандартів. Тобто, значить, QA ось ці. Вони в нас це спеціаліст, якщо не QA, QC, вибачте, QC. Значить, QC – це спеціаліст, який відповідає за контроль організації, вирішення проблем, так, які виникають в процесі, вирішення проблем, які зв'язані з якістю, як тільки вони виникають, так, as they arise, як тільки вони виникають. Ось. І вони також виконують різні завдання, тести, які відносяться до якості, щоб впевнитись в тому, що продукт відповідає компанії і якимось конкретним стандартам, так? Що він відповідає правовим нормам. Якщо сказати точно, legal standards – це правові норми. Так, окей. So, I hope that so far you like this lesson and everything is clear for you and there are no questions, and I hope this information is useful for you. Okay, so the next one, the next job title, QA Automation Engineers. QA Automation Engineers. So, they design applications that will convert manual test preparation into automated test preparation. They design, create, test, and implement these solutions in order to automate as much of the manual test preparation as possible by using codes and scripts. So, let's talk about this part. Automation engineers. Who are they? Значить, Automation Engineer – це спеціаліст, який в нас забезпечує якість продукту, який використовує програмні різні засоби для створення тестів і перевірки результатів їх виконання. Основна взагалі задача QA, автоматизатора, створювати автоматичні скрипти
які будуть перевіряти роботу програми на основі тест-кейсів, написаних з цим же QA, написаних не цим же, точніше, написаних QA-мануальщиками. Це допомагає скоротити час самого тестування і спростити його процес. Тобто, automation engineers are very important people in the testing of the product, I guess so. That's everything with the job title. I think that I hope that you liked this part. I hope that you I like that okay, so I just need to have a look at your comments. Okay. So let's move on. If you have any questions, you can just write them down. Okay. Yeah. So there are no questions to this part, I guess, so we can move on. There is still some information left, some interesting information left, and we need to go over it. Because that's really interesting, I think so, and it's very useful. So the next part. We have some examples. Let's quickly go over them and move to the next part. As a QA engineer, you should assess the risks first. As a QA engineer, you should assess the risks first. Assess – це оцінювати. Тобто, як QA-інженер, ви повинні оцінювати ризики першим ділом. Найперше, вам потрібно оцінювати ризики. You mustn't be responsible for the troubleshooting. You aren't a QA specialist. Ти не повинен бути відповідальним за вирішення проблем, ти не QC-спеціаліст. QA automation engineers design applications that will convert manual test preparation into automated test preparation. QA автоматизовані інженери проектують, розробляють додатки, які будуть перетворювати ручне приготування тестів в автоматизовану підготовку тестів. Let's move to the next part. Black box testing and white box testing. That's a good part. That's an interesting part, and we should talk about it. So, black box testing is a software testing method in which the internal structure, design, implementation of the item being tested is not known to the tester. Here's a small mistake in the word here, a small technical mistake again that couldn't be edited before or corrected before the lesson, but I'm telling you that here should be not know, but known. Тут у нас повинно бути замість known, тобто відомий комусь, чомусь. Тобто, що таке blackboxing? Значить, тестування так званого чорного ящика. Ось, тестування чорного ящика демонструє, яким чином виповнюються функції програми, як приймаються вихідні дані, як виробляються результати, як зберігається цілісність зовнішньої інформації. Ось. Значить, це і є black box testing. Тобто, це такий метод, в якому тестується структура, розробка якоїсь конкретної речі, яка невідома тестувальнику, так? Яка не є відомою тестувальнику.
Okay. So the next part, white box testing. What is the difference between black box testing and white box testing? Please write it down in our chat. Who knows? Please tell me in the chat what is the difference between black box testing and white box testing, and I will read about white box testing. So white box testing is a software testing method in which the internal structure, design, implementation of the item being tested is known to the tester. The tester chooses inputs to exercise paths through the code and determines the appropriate outputs. Okay, so what is the difference here? First of all, if in black box testing the item is not known to the tester, in white box testing the item is known to the tester. I think that that's the main thing, that's the main difference, and that's an important thing. And in fact, what is a white box testing? What is white box testing? Об'єктом взагалі тестування в white box testing, в тестуванні білого ящика, являється не зовсім, також стояла internal, я не помітила, але по факту internal – це внутрішня, але but in fact black box testing is more oriented on the external, and white box testing is more connected with the internal structure. That's the that is different here too. Тобто тестування білого ящика, воно в нас об'єктом являється не зовнішня, а внутрішня поведінка програми. Перевіряється коректність всіх елементів програми і правильність взаємодії їх один з одним. Так? І вже ми обговорили, що ще така важлива частина, що тут ось ця річ, вона відома. The item being tested is known to the tester. Річ, яка тестується, вона, а в black box testing вона невідома. It is not known. Okay, so let's just have a look at the examples, or if you have any questions connected with black box testing or white box testing, but I think that it's clear for you. There shouldn't be any misunderstandings. I hope so. So there is a difference that white box testing is more oriented and is more connected with the internal structure. Black box testing is more oriented on the external structure. Still, it can be connected with the internal structure too, but white box testing is more connected with the internal structure. And in black box testing, the item being tested is not known to the tester. That's also a look at the question or at the examples. Let's have a look at the examples here. This method of test must be applied virtually to every level of software testing. This method of test must be applied virtually to every level of software testing. Тобто, цей метод тестування використаний Martin should investigate the issue of how it does it. Okay. Who knows what does aware of mean? What does aware of mean? Що означає вираз aware of? Хто в нас знає?
Aware of – це бути в курсі, знати щось, бути в курсі чогось. Той, який в курсі або має певні знання про щось. Так. Тобто тестувальник в курсі того, що програмне забезпечення повинно робити, але він не в курсі того, як воно повинно це робити. От, якось так. Let's move on to our grammar. We have like 5 or 7 minutes left. And I want to talk about grammar with you. Today's topic is conditionals. Conditionals. I think that some of you know this topic. Some of you just forgot about it. Some of you know it but forgot some parts of it. Anyway, it's a very important topic. It's a very important grammar part in the English language, and we should definitely discuss this topic. Let's quickly try to go over it and try to just find out what you know, what you don't know, and maybe find out something new. So there are 3 conditionals: zero conditional, first conditional, and second conditional. So zero conditional. Zero conditional talks about a real present condition with a stable result, regularity, loss of nature. Тобто в нас нульовий conditional, він говорить про реальну теперішню ситуацію, якийсь стан зі стабільним результатом або регулярністю. Також нульовий conditional використовується в якихось реченнях, які стосуються законів природи, тобто законів чітких природи, які не порушуються, да? Чітко встановлені закони. Окей, давайте подивимось на приклади. Let's have a look at the examples with zero conditional. If we heat wax, it melts. If we heat wax, it melts. So, here, what do we have here? It's actually the law of nature, yes? It's the law of nature that can't be changed, yeah? It's regular, it's stable, and it's the law of nature. So, якщо ми нагріємо воск, він розтане. Wax – це воск, як в свічі, віск. Ось, тобто, це закон фізики, так? If we heat wax, it melts. Якщо ми робимо це, то відбувається ось це. В нас є частина умови, є частина результату. Частина умови у нас завжди йде з приставочкою if, тобто тут у нас частина умови if we heat wax, а частина результату в нас it melts. Ось, в нас і перша частинка, і друга частинка стоять в present simply. Ось це дуже важливо. Що в zero conditionally в нас обидві частинки, вони стоять в present simple. Закон природи. Перший приклад в нас про це. Ідемо на наступний приклад. When she throws a party, it is always funny. When she throws a party, it is always funny. Коли вона влаштовує якусь вечірку, to throw a party – це влаштувати вечірку, значить, вона завжди є веселою, так? Добре, тут в нас що? What do we have here? Here we have a stable, regular
action, yes? It always happens this way, always. When she throws a party, it is always funny. It's like the law, not the law of nature, of course, but it's like something that happens all the time, yeah? Something that happens regularly. Тобто в нас частинка умови тут не з if, а з when. Буває таке, що частинка умови стоїть або з if, вона може виражатись або if, або when. Ось, тут у нас же частинка умови виражається when. When she throws a party, it is always funny. Результат в нас це it is always funny. Да? Бачимо, що і перша, і друга частинка в нас стоять в present simply. She throws a party, present simple. It is always funny, present simple. Окей. Останній приклад. The last example from here. Be attentive and try to remember it. Будьте уважними зараз, просто сконцентруйтесь пару хвилин і спробуйте запам'ятати. If we set fire to hydrogen, it explodes. If we set fire to hydrogen, it explodes. It's the law of nature. Це в нас закон природи, так, який є стабільним і незмінним. Тобто, частинка умови if we set fire to hydrogen, результат it explodes. Якщо ми підпалимо гідроген, він зірветься, так? Закон природи. Обидві частинки в нас в present simply. If we set fire, present simple, it explodes, present simple. Дуже важливо. Тобто, тут це також написано, що нульовий conditional формується за допомогою if або when, плюс present simple, плюс present simple. Обидві частинки present simple. Пам'ятайте, в нас є частинка умови, частинка результату. Ось так розділяйте собі такі речення. Далі. First conditional. In first conditional we talk about real future condition with a real result in future. Real future condition with a real result in future. Тобто, в першому conditional ми говоримо про реальну майбутню подію з реальним результатом в майбутньому. Якщо тут в нас в нульовому conditional ми говорили про теперішню реальну ситуацію якусь або стан, то в першому conditional ми будемо говорити про якусь майбутню ситуацію, майбутній стан, так? Майбутню умову. З якимось реальним результатом в майбутньому. І так, також дві частинки в реченні. Будьте уважні, давайте їх знаходити одразу, ці першу і другу частинку. So, if they adopt that law, a lot of things will change. Окей, бачите, тут же трошки по-іншому щось, так? Що тут по-іншому? Тут перша частинка в нас стоїть в якому часі? Хто помітив? Перша частинка стоїть в present simply, а друга частинка стоїть future simple. Ось. Тобто, перша частинка present simple, друга future simple. Ми використовуємо в другій частинці will плюс дієслово. Тобто, якщо вони приймуть в майбутньому цей закон, багато речей зміниться в майбутньому, так? Тобто ми тут говоримо про реальну можливу ситуацію в майбутньому, з реальним можливим результатом, також в майбутньому. Але це реальна якась ситуація, яка вирогідно трапиться в майбутньому. Ми припускаємо, да, дещо щодо майбутнього. Коли ми хочемо виразити саме це, ми використовуємо first conditional, так? Ми використовуємо перший conditional, коли ми хочемо про це сказати, про майбутню ситуацію з якимось майбутнім результатом. When we eliminate all the obstacles, we will be able to do this. Коли ми виключимо всі перешкоди, ми будемо в змозі це зробити. Again, first part, the first part of the sentence is in present simple, and the second part of the sentence is in the future simple, yes? In this sentence, we talk about some real future condition.
when we eliminate all the obstacles. Yes, it's the condition. Умова в нас when we eliminate all the obstacles. Результат в нас we will be able to do this. Ми будемо в змозі це зробити. Але результат в першому conditional, на відміну від нульового conditional, в нас буде виражатись в future simple. Добре. І останній, другий conditional. Давайте поговоримо швиденько про нього і, в принципі, завершуємо. Second conditional. Unreal. A hypothetical action with a hypothetical present or future result. Тобто це якась нереальна, гіпотетична дія з якимось гіпотетичним результатом в теперішньому або в майбутньому. Але саме головне, що це якась гіпотетична взагалі дія або якийсь гіпотетичний результат буде. Це не є реальною дією в майбутньому. Це просто вигадане, можна сказати, ймовірно, те, що могло б бути, тобто якась намріяна річ така, да, надумана собі. Наприклад, давайте подивимось приклади. If the poverty didn't exist, the world would be ideal. If the poverty didn't exist, the world would be ideal. І так, тут складніше, так, тут щось зовсім інше пішло. Значить, в нас тут перекладатиметься це так. Якщо бідність не існувала б, якщо б, да, тут от саме головне, що ці речення другого conditional, вони перекладаються з часточкою б. Якщо б чогось там не було б, або не було б так. Тобто, якщо б бідність не існувала, світ був би ідеальним. Якщо бідність би не існувала, світ був би ідеальним. Тобто гіпотетично собі припущення, якби там щось так би було, але воно так не є, і ми просто собі припускаємо, мріємо, надумуємо щось, да? Що якби воно ось так-то там було в майбутньому або в теперішньому, да? Ми просто тут фантазуємо, можна так сказати, в другому conditional. Ще один приклад. If I were you, I would take part in the protest march. Значить, якби я був або була тобою, я б прийняла участь в марші протесту. Окей, тут в нас, here we have the first part, if I were you, past simple. The second part, I would take part in the protest march. It is, it's not any tense, it's just some person plus would plus verb, yes? But instead of would, there can also be could or might, yes? So instead of would in the second part, there sometimes in the second conditional might be could or might. В другому conditional, в другій частинці, в частинці результату, іноді може бути замість would, може бути could або might. Так. Добре. So, I hope that you understood, at least a little bit, who didn't know this topic, you understood how we use conditionals and what they exist for. It's a difficult topic. It's important to concentrate on this topic and just to try to learn the rules about it and the main parts of it. So, zero conditional, we talk about real present condition with a stable result, or we talk about laws of nature. Yes, that's zero conditional, real present condition, or law of nature. Then, first conditional, we talk about real future condition with a real result in future. Yes, and the second conditional, we talk about unreal hypothetical action with a unreal hypothetical present or future result. Yes,
And there is difficult grammar structure for each of the conditional. In zero conditional, we have if or when plus present simple plus present simple. In this first conditional, we have if, when, or unless plus present simple plus will plus verb. Yes? And in the second conditional, we have if, when, or unless plus past simple plus would, could, might plus verb. Just learn this at home, and I'm sure you will practice a little bit and you will understand this topic. So remember the difference between real and unreal actions. Real ones happen or will happen under certain conditions, and unreal actions are impossible or have almost impossible conditions to happen. Okay, there's a small remark for you. Good. So examples. If I'm working in the office, I always come home late. If I'm working in the office, I always come home late. Тобто, якщо я працюю в офісі, я завжди приходжу додому пізно. Тут було доречніше, якщо чесно, поставити if I work in the office. Також не встигла виправити, на жаль, цю частинку до початку уроку, тому що я не маю доступу до корекції помилок в презентації. Тобто, краще було б сказати так, if I work in the office, I always come home late. Або when I work in the office, I always come home late. Тут можна використати як if, так і when на початку. Тобто, якщо я працюю в офісі, я завжди приходжу додому пізно. Це в нас який conditional? Скажіть мені, будь ласка. Так, правильно, ті, хто вгадали, це zero conditional. Да? Це ніби закон чийогось життя. Це не закон природи, але закон чийогось життя. Регулярна повторювана дія, яка постійно однаково, все відбувається однаково, так? Регулярно. Тобто, якщо я постійно, якщо я, як закон, да, коли я працюю в офісі, я завжди приходжу додому пізно. Це ніби закон мого життя, тому ми тут беремо zero conditional. If you just hit enter, that will activate the program. If you just hit enter, that will activate the program. Якщо ти просто нажмеш enter, це активує в майбутньому програму. Так? Тут у нас який conditional? Скажіть, будь ласка. First conditional. Так. Тобто тут в нас перша частинка present simply, друга частинка future. Тобто verb плюс will. Так. Окей. And тут у нас якась реальна дія в майбутньому, яка станеться при певній умові. Тобто така ситуація. First conditional. And the last one. If we didn't have encryption, our video conferences wouldn't be secured. Okay. So, if we didn't have encryption, our video conferences wouldn't be secured. What conditional is this? Who can tell me? It's the second conditional. We talk about hypothetical things. We talk about what is impossible and what is unreal, yes? We just dream about something. Якщо б там в нас не було чогось, було б так, то наші там відеоконференції не були б там захищені, не були б захищені, так? Тобто, якщо б при умові так, якійсь би, не було б так. Тобто, запам'ятайте, що другий conditional перекладається як якщо би, то було б, або не було б, ось так от. Тобто, така ситуація. Okay, I hope that you liked this lesson. Here we have in the game we should count the number of used conditionals, but we don't have time for the game today. Unfortunately, we had a very long and a very difficult topic today about testing and the grammar was pretty hard. So we have the game here. You can just have a look at it at home, and
can try to count the number of used conditionals here. And I advise you not only to count the number of used conditionals, but to count, to find out and to just tell yourself where is zero conditional, where is first conditional, and where is second conditional. It's just my advice, not just to count and just to find out which conditional is this. So guys, that's everything for today. It was a long lesson, so thank you for your attention, thank you for being active, thank you for your feedback, and I hope you liked this lesson. It was actually a little bit hard because we had a lot of information today, but I hope that you will just repeat everything at home, and you will just remember everything. So I will see you on Tuesday. Have a great weekend, and just enjoy your weekend, and I was glad to spend this time with you. So see you next time. Thank you. Thank you.